kar kai tunanin cewa kasuwar forex kawai da ka zo ka buɗe chart ɗinka misali zaka shiga ka samu kuɗi kamar yanda aka ga kowa yana samu. No, kasuwa ba haka take ba. Sannan kar kai zaton cewa da na zo na buɗe ainihin MetaTrader 4 ɗina ko MetaTrader 5 ina ganin candlestick yana yin sama yana yin ƙasa kawai zan shiga na samu kuɗi. Ɗan uwa, wannan kasuwar ba haka aka yi building ɗinta ba. Akwai algorithm da aka rubuta wannan kasuwar cewa idan ta ga kaza ta yi kaza, idan ta bada kaza ta yi kaza. So don haka wannan ilimin da kake nema shine ilimin da ake buƙata a wannan kasuwar kafin kai making decision to buy or to sell. Saboda ita kasuwar ana siya ne kuma ana siyarwa. So idan ka ce har kawai da kaga candle yana yin sama misali a iya nan gurin, misali ka zo ka ɗauki nan gurin ka ce ya kamata a nan gurin na zo na shiga kasuwa nai buying ko nai selling. So lalle ɗan uwa kana misali kana jeopardizing kuɗinka ne a cikin yanayin yanda ya kamata, ko kuma in ce kana putting kuɗinka in a risk. So abin da ya kamata a yi shine sanin ilimin kasuwancin forex shine abin da ya kamata ka fara sani before ka fara placing kowane trade. Yanzu misali akan wannan ɗan short video da nake so na nuna mana shine kowa ya riga ya san cewa kasuwa daga nan gurin ƙasa ta riga ta yi. Idan ni ne zan shiga kasuwa, kasuwa ta riga ta yi ƙasa a nan gurin, haka kasuwa a nan gurin ta yi sama. So menene yasa ta yi sama kuma menene ya jawo ta yi ƙasa? Akwai dalilai da yawa da suke sa kasuwa ta yi sama ko ta yi ƙasa. Kamar yanda kuka sani a wannan channel nawa na Mukoyi Forex TV channel, misali Mukoyi Forex TV channel wanda na rubuta mana, in ka duba misali Mukoyi misali Mukoyi Forex, Mukoyi Forex zaka rubuta. Misali in ka rubuta Mukoyi Forex, kana rubuta Mukoyi Forex channel ɗita za ta zo maka misali ga ta nan wannan channel ɗin. So akwai darussa da na yi da yawa waɗanda za su baka dama, wannan version 1 ne gashi nan, za su baka dama duk ka gane wannan motsin kasuwar before ma ka sani cewa ya kamata na yi ainihin na fara trading forex ko kuma kar na yi ko waye. Duk gashi nan za ku gani gashi abubuwa suna tafiya. Darasi na 1 na 2 na 3 idan ka gama da version 1 misali za ka iya tafiya a wannan introduction ne gashi darasi ne guda 10. Idan ka gama daga version 1 misali za ka iya zuwa playlist. Akwai abin da ake kira playlist yana nan akan bidiyo. So kawai sai ka danna playlist, kana danna kan ainihin wannan Mukoyi Forex ɗin, da ka danna zai kawo maka kan videos ina ga videos idan kana so. Idan playlist ne da ka danna za ka ga videos ɗin a tsanake, kun gan su nan ga su nan. Wannan shine version 1 complete. Sannan akwai version 2, akwai version 3, akwai version 4 wanda muke yanzu. Kowanne ya kunshi darussa waɗanda idan da siya za ka yi wannan kuɗin za ka kashe kuɗi sosai. So amma na yi making wannan abin kyauta. Haka idan kana son joining group na free gashi nan, amma kuma sai dai sai lokaci nake saka abubuwa. Idan number waya ce, wannan number waya ce misali wanda zaka iya mun magana ta WhatsApp idan kana buƙatar shiga mentorship group misali ga ta nan a nan gurin. Akwai bidiyo yanzu kamar guda 63 waɗanda na yi su a jere, kuma kowanne na yi categorizing a version ɗin da ya fara. So amma kan na cika ku da surutu, yanzu bari mu koma kan chat ɗin mu sai mu gani misali. Let's say a ce yanzu kasuwa misali a nan gurin ba a yi komai ba, daga nan gurin zuwa nan gurin ina so na yi trading ɗina. So abin da kawai ya kamata na yi shine ya kamata na fara dubawa menene yasa aka yi wannan motsin. A ilimin da muka koya wanda in an baka karanci waɗannan abubuwan ba kuma baka je ka kallo waɗannan videos na kan wannan channel ɗin ta ba, so ya kamata ka koma domin ka san cewa a ina ne bayanin waɗannan abubuwan da zan fitar misali da zan yi bayani a yanzu. Misali let's say a ce ina so na yi trading wanda komai na yi bayani a kansa. Ina so na yi trading daga nan gurin zuwa nan gurin zuwa nan ƙasa, saboda na ga kasuwar tana yin ƙasa. A general idan na duba abin da na hango na riga na san cewa kasuwar nan tana yin downtrend ne. Me downtrend shine kasuwa tana yin ƙasa wanda yake nuna cewa lalle to ya zan nemi selling opportunity. Kun ga yanzu na rubuta downtrend ina. Idan kai channel chunky ne kamar ni zaka iya zuwa ka ƙara neman downtrend a ƙasa. So wani lokacin kowa yanayin yanda yake zana trend line ɗinsa daban da na kowa. So ni yanda na fuskance shi a haka. So dan haka wani ina jira kasuwa duk yanda za a yi wani lokacin ta yi breaking zuwa sama. So wannan shine abin da nake bukata, saboda no way kasuwa kuma ta dawo ta min haka. So wannan shine abin da sai dai idan ma ta dawo misali haka za ta iya min wannan tafiyar duba da yanayin yanda market ɗin take tafiya. So amma yanzu
zan yi bayani akan me yasa ya kamata na yi bayan a can gurin da na nuna mana, kuma me yasa ya kamata na yi selling a nan gurin yanda ya kamata. So abin da nake so kawai mu mai da hankali mu tsaya mu lura, kowa ya san cewa akwai abin da muke kira downtrend, akwai uptrend. A daga nan gurin misali, daga iya nan gurin a baya before the move, ma'ana before me ya faru, kasuwa ta yi misali ta yi high ta yi low, sannan kuma ta zo ta yi higher high, sannan sai ta yi higher low, da ta yi higher high ta yi higher low. So idan ka koma videos ɗin da na yi bayani a baya, na nuna reversal formation wanda kasuwa take juyawa misali in za ta yi changing direction, na yi bayani akan M pattern. So kowa ya san cewa M pattern anan shine specifically abin da ya riga ya fita. So don haka M pattern me yake nunawa? Yana nuna mana cewa kasuwa za ta yi a ƙasa. Misali to tunda kasuwar za ta yi ƙasa, so me ya kamata na yi? Sai na zo sai na duba daga nan gurin ga M pattern ɗina ya fita, wannan M pattern ne, kowa ya riga ya gani M pattern ne. Haka idan na juya na mayar da wannan chart ɗina ya koma line chart, za ku ga M pattern ɗin automatically ta riga ta fita. So bari in koma mayar da shi line chart, sai ku gani, kun ga a nan gurin wannan box ɗin na samu M pattern. Ga waɗanda suke bibiyar wannan channel, idan ma baka bibiya ba, so ka koma kan darasi na farko, wannan darasin da na yi bayani, wannan version ɗin na yi bayanin komai akai, ka bi shi a tsanake, za ka gani har yanda ake bada fitar da M pattern ɗin insha Allah. So wannan shine misali, wannan shine. So dan haka yanzu sai mu koma, tunda mun samu M pattern, bari na canja masa kala ya koma misali yellow kala, ya koma yellow. To wannan shine abin da ya bani damar gane cewa kasuwa ƙasa za ta yi. To tunda ƙasa za ta yi, kawai abin da zan yi yanzu sai na ce to tunda ƙasa za ta yi, ina zuwa ina za ta yi? Abin da za ta yi shine, ai na samu trend line, wannan shine trend line ɗina, ga trend line ɗina. So kuma trend line ɗin ina ɗaya tafiyar da ta yi, sai na zo sai na rubuta box ɗina, gashi nan misali, sai na zo sai na rubuta layin ɗina, na ja layina na trend line misali, gashi nan, sorry kasuwar tana motsa mani, na tsinke na, gashi nan, zo na saka, gashi nan. So tunda na riga na zo na saka misali layi na 1 2 3, so kawai abin da zan yi, gashi nan, zan jira kasuwar ta riga ta zo. So amma me dalilin da yasa bata zo nan ba? Nan ma akwai bayani da nayi akan ainihin key level, wanda nayi bayanin sa akan wannan channel tamu. So amma tunda dai kasuwa ta bani wannan pattern din, na san dole sai na samu abin da zan. Banda nan dai still bari in ƙara komawa line chart ɗina, sai na rubuta misali, banda nan dai gashi still ina da wani abin again, gashi nan ina da first touch, second touch. So waɗanda suke bibiyar trend line strategy da na koyar akan wannan channel, sun riga sun san me ya riga ya faru. So gashi nan kun ga kasuwa ta zo ta yi first touch, second touch, aka yi breaking pullback. So dan haka kasuwar ta riga ta shigo. Kamar waɗanda suke tafiya akan smart money concept, S.M.C kenan, S.M.C traders za su zo su ce maka, ai nan shine ake kira misali, nan gurin da ka gani, nan gurin gashi nan za a ce maka BOS ne, za su zo su ce maka breakout, ka samu breakout anan, suna kiran shi BOS, gashi nan BOS, break of market structure. So ka samu break of market structure, abin da zaka yi kawai shine zaka samu abin da ake kira misali, za ka nemi inducement. Idan ka nemi inducement, sai ka zo ka yi wannan. So komai da komai ya riga ya cika anan, na same shi, na samu komai da komai anan, gashi nan misali, na samu BOS. Da na samu BOS, so zan nemi order block ɗita, da na samu order block zan zo na yi entry a kasuwa kawai. So wannan shine misali a bayanin da zan yi. So amma wannan bidiyon ba shi da alaka da smart money, kawai price action ne gaba ɗaya nake so na nuna mana. So don haka sai mu kula. So wannan abin M ɗin nan da muka samu shine abin da zai kai ni ƙasa. So da zai kai ni ƙasa shine me ya kamata na yi? Sai na zo sai na rubuta trend line ɗina, ina zana trend line ɗina wanda zai bani downtrend. Definitely zan nemi downtrend, gashi nan. So downtrend gashi nan na riga na same shi, bari in ɗauki wannan abun saboda tsaro. Na samu downtrend, gashi nan, na samu downtrend. Me yasa na samu downtrend? Na gaya mana idan muka samu 1 to 2 touch misali. To gashi nan a abin da na samu, sai na zo sai na nuna mana, sai mu gani. Misali na samu high, na samu low, gashi nan. So na samu lower high, na samu lower low. So dan haka a nan gurin zan yi entry, ko kuma na entry a nan misali, gashi nan zan yi entry a nan gurin, saboda wannan shi yayi daidai da key level ina. Me yasa ya zama key level? Saboda na hango reference point sosai, wanda shi ne ya kamata na yi abin da zan yi. Still kuma a nan gurin za ku ga na ƙara samun M pattern ɗin, wanda shi ma M pattern ɗin kamar a nan gurin zai bani continuation pattern, gashi misali na samu M pattern, ya bani M pattern M, gashi nan.
sai ya kai ni ƙasa. Nan an yi grabbing liquidity, kowa ya riga ya sani, gashi nan an yi grabbing liquidity, gashi nan grabbing liquidity ne, drop base drop, ga abin da ya faru. So don haka wannan liquidity grab ne, an yi grabbing liquidity an kai mu ƙasa. So don haka wannan shine abin da an yi clearing sell side liquidity, an yi clearing buy side liquidity, sannan aka zo aka yi touching reference point, aka ci gaba da ƙasa. So ga waɗanda suka san continuation pattern da ne magana shine gashi nan na samu drop base drop, abin da na samu still wanda shi ma shine ya kai ni ƙasa again. So nan ma still ina da wani abu, a gashi nan na samu drop base drop, a gashi nan kamar yadda kuke gani. Misali a kasuwa ta dropping drop base drop, ta yi dropping. Dan na yi bayani akan wannan channel ɗin tawa, sai dai kawai abin da kake bukata ka koma ka je ka gani. Again, waɗanda suke trading price action wanda na yi magana akan head and shoulder. So head and shoulder yana faruwa a wajen continuation pattern kowa. This is a shoulder, right shoulder, left shoulder, wannan right shoulder ne, sannan still in ka duba ka gani ga head muna da shi. So don haka yanzu abin da zan duba shine zan fitar da misali left shoulder, right shoulder, sai head. So don haka ga touch ina, ga touch ina. So idan na zo kawai na saka misali, zan zo na saka line ina, reference line, gashi nan kasuwa ta zo ta yi reacting ta koma kasa. So wannan shine misali abubuwan da ya kamata kowa ya riga ya duba. Ba wai haka kawai ake kasuwa forex ba. Idan ka ce malam abin da zaka yi haka kawai, abin da ka sani shi zaka yi a kasuwa, to lalle kana cikin damuwa, kuma zaka yi ta rasa kuɗi. So ilimin kasuwa forex is the best abin da ya kamata ka fara nema. So in ka fara nema shine, so kamar waɗanda suke trading trend line, misali pullback, misali break up the trend line a retouch, kuma stop loss ɗinsa a sama, nan ma kasuwa ba za ta kyale ka ba. Yanda kake neman kuɗi, ita haka ta ne ke neman kuɗinka. So akwai liquidity grabbers, akwai waɗanda suke misali, if you don't know how to find the liquidity, then you are the liquidity in this market. So don haka misali, let's wait and understand this market. Nan gurin da kuke gani gaba ɗaya kuɗi ne, haka nan gurin kuɗi ne, wannan liquidity ne, wannan liquidity ne, wannan liquidity ne, wannan liquidity ne. So wannan abin da ya kamata kawai mutum ya tsaya yi knowledge. Wannan mukoyi forex darsa ne waɗanda duk za su baka wannan ilimin. So don haka kowa ya je ya kalla, ya tsaya. Misali a tsanake, akwai lokacin da channel din nan na kusa shutdown ɗinta gaskiya, saboda menene, ba zai yiwu ka yi abin da ka san cewa ya cancanta a kalla kuma ka bar mutane, misali mutane suna gani suna zuwa suna ta wannan, in baka tsaya ka koyi abin nan ba kuma kana da sha'awayi, so gaskiya akwai lokacin da kuɗaɗen ka zaka yi ta rasawa. Zaka ga mutane wasu suna ta godiya, wasu suna ta wannan, wasu ma har zagi suke, saboda misali ka zo kana yi wa mutane abubuwa kuma ka ce kyauta. Akwai yau kun ga bidiyon da nake magana, wannan shine bidiyon da na bayani akan wannan abin da na faɗa na yan fatan. So don haka ka je ka duba shi, in ka duba za ka samu bayanin da nake yi akan can, kuma zai amfane ka sosai da sosai. Ba za ka taɓa iya yin forex ba tare da ilimin forex ba. Sannan forex is not for lazy man. Ba wai abu ne wai da za ka zo wai dan kaga an zana chart, kaga na yi zane-zane, na ɗauki tsinke na zana shi kenan na zama miloniya. No, it's not like that. Akwai language na kasuwa. Kowane candle da kaka gani, each and every candle stick yana bayani ne a kasuwa, yana nuna abin da yake nuna. Kowanne akwai yaren da yake yi. Misali kamar nan gurin 1, 2, 3 da akwai language da ya faru. Wannan smart money ne, smart money movements, wannan su ne smart market makers movement. Sannan retail suka zo suka dinga misali accumulating, sannan suka siyar sai suka koma, saboda sun yi buying anan ne, to dan haka they buy at loss. So in suka koma, they need to mitigate their losses, sai suka dawo sai suka ƙara picking order. Still nan sun bar hole ne, hole ɗin da suka bayar sun san cewa mutane za su sa stop loss ɗinsu a nan gurin. So za su sa, su kuma ba sa trading da stop loss, kawai suna buɗe order ne za su sa. So mu kuma mun sa retail traders sun yi buying tare da su, misali sun sa stop loss anan. So don haka they need to come and grab this stop loss. So mu mun zama liquidity. In ka kula za ka ga cewa wannan low ɗin is lower than wannan, gashi nan. Misali gashi nan, sorry ban ɗauki gashi nan, wannan is lower than wannan. So kun ga kenan in ka sa stop loss ɗinka a nan gurin, so definitely wannan movement ɗin ya ɗauke stop loss ɗinka. So da suka zo sai suka yi breaking, tun da candle ya riga ya buɗe ya kulle da jiki, da candle ya kulle da body candle, so yana nuna cewa kasuwar will change direction, za su yi moving direction. Wannan inducement ne, wannan inducement ne, wannan inducement ne, sannan kana da order block anan, that is buy to sell. So wannan buy to sell ɗin anan zaka samu entry ɗinka. So don haka kowa ya tsaya ya lura, forex is not that easy, it's not that easy, it's not
that easy. Bidiyo na gaba insha Allah zan dora ne akan darasi. Wannan dan gargadi ne da nake wa mutane, wasu suna gani kawai dan ka zo ka ya zana chat kai waye baka gane ya language din kasuwa yake ba, kawai ka zo ka je ka ce zaka shiga kasuwa. Duk lokacin da ka kasuwa ta yi motsi akwai dalili. What moves the market is liquidity. Kasuwa cannot move without liquidity. Liquidity is the agent, is the driver of any market. When there is no money, no liquidity in the market, there is no movement. And if you don't know how to find the liquidity, you are the liquidity. Idan baka san ina liquidity yake a kasuwa ba, to ka kaddara a ranka cewa kai ne liquidity. Dan uwa, wannan kasuwan forex din ba a bar wasa bace. Zaka iya samun miliyoyin kuɗi, zaka iya rasa miliyoyin kuɗi in a short period of time. Kada a cika ka da daɗin baki a zo a ce ma kasuwar forex tana da sauki. No, it's not that easy. Saukin ta shine ka tsaya ka gane me ake yi, ka tsaya ka fahimci kasuwar. Practice, backtest, understand the nature of the market. An gane, ka gane motsin kasuwa, ka gane menene do and don'ts na market din. Just take what market is giving you, but not what you are going to give the market. Ba wai ka shigo kasuwa forex bane wai dan ka bawa market din kuɗin ka. No, ka shigo ne dan ka samu kuɗi. So dan haka cewa ka ce lalle ina so na samu kuɗin nan. Kana so ka samu kuɗi a kasuwar forex, so za ka samu kuɗi. Idan ka samu kuɗi, misali ka riga ka samu kuɗinka a kasuwar forex, shikenan ka riga ka gama. So kar ku manta cewa wannan bidiyo yana zuwa muku akan wannan channel tawa mai suna Mukoyi Forex TV channel, kuma na yi ta ne saboda ku amfana yan uwa, ba wai don wani abu ba. Kawai idan mutum yana buƙatar mentorship ɗina ne, so you need to pay me. Dole sai ka biya ni, amma wannan bidiyo din na free ne. Ban ce wani ya siyarwa da wani ba, ban ce dan naga wasu suna siyarwa, ban ce wani ya siyarwa da wani ba, kuma it's an educational video. Ina yin su ne saboda mutane su fuskanci menene ma forex din tukunna. To dan haka wannan shine abinda nake so mu gane, shine kasuwa tana motsawa ne with a reason. Each and every movement na kasuwa has a reason. Kasuwa ba za ta motsa maka haka kawai ba tare da dalili ba. Dole akwai abin da yasa kasuwar ta yi. In kun ɗauki lesson ɗin da na bayar a nan gurin, kun riga kun san cewa na ce mana M pattern ne misali ya faru, WM. Idan kana trading head and shoulder a nan gurin, za ku ga cewa ga head and shoulder ka samu inverted, amma kuma sai wannan candle din ya zo ya grabbing liquidity na nan gurin. So dan haka ya ɗauko duk waɗanda suke early buyers, wanda ba su san kasuwar ba, so an zo an riga an ɗauke su an yi da su ƙasa. Wannan wanda ya shi leading ɗinmu aka breaking trend line, sannan aka ƙara dawowa still masu stop loss a nan gurin an yi grabbing stop loss ɗinsu a nan, an ci gaba da ƙasa sai kasuwa ta bamu low, ta bamu higher low, sannan ta zama mu lower low, ta bamu lower high, lower high, ta bamu lower low, ta bamu lower high, ta ci gaba da motsawa a gaba dai. So wannan shine insha Allah mu tsaya mu studying, mu grabbing information din da yake cikin wannan bidiyo. Educational video ne, ba wai bidiyo misali wanda zaka tsaya kana wani mamaki, misali kana ta bayarwa kana gani ko wasu abubuwa ko wani. Wannan shine abin da nake so. Wannan idan kana buƙatar ƙarin bayani ko yi min magana na shiga mentorship, number waya ga ta nan, wannan ita ce. Still dai ina da number waya na akan wannan channel ɗin ta, ga ta akan logo ɗina nan da zaka iya wannan. Idan kana so kai subscribing, just click on wannan subscribe button na kowane bidiyo. Wannan gashi na yan pattern, ka je ka kalla, ka yi bayani, sai ka compare da wannan darasin da na yi magana yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.